I don't know about you boys, but I'm pretty beat. Well, it's too damn bad you never found that Bob character. Seems a shame you never had to pay. Well, funny thing about that, I did have one more chance at him. De volta pro episódio 7. 6 months ago, I heard that Butch and Sundance were back in the States and had gathered up some of their old gang. I tracked them down, hoping that Roscoe Bob Bryant had returned with them. So you're saying they didn't die down in Bolivia? That's what I'm saying. Ok. Bob Bryant. O bom, o mal e o morto. Nossa, que jogo bom, hein? Vamos lá. 40 years I had waited to get my hands on the last of my brother's killers. Not even an army of demons could have stopped me now. Oxi, apareceu do nada esse cara aqui. Both Johnny Ringo and Jim Reed fell fairly quickly. But the last one, Roscoe Bob Bryant. That son of a bitch had managed to escape my vengeance time and time again. I couldn't even be certain I'd recognize him after all those years. By now, he had to be close to 70. But for all you know, he could have been dead. That thought had indeed crossed my mind, as did others. Foda. For instance, did my thirst for vengeance turn me into something worse than the man I was after? By this point in my storied career, I had killed more men than Bob Bryant ever had. I was furious as hell at that bastard for making me who I am. A man with no family, no friends. Nothing could stop me from taking his life. I've been after that killer forever. From the time I rode with Billy the Kid. But that chapter of my story you already know. Chapter of that fairy tale, you mean? Suddenly it was 1910. There I was, an old man roaming a ghost town dead almost 2 decades. Pepita por perto, não achei ela, mano. Em cima, será? Não. Bom, whatever. Pra cá não deve estar, né? Vamos subir. Vamos voltar. Tem algum lugar que eu não entrei ainda. Aqui, ó, escondido. Virado. Town was falling apart, just like me. Não posso passar aqui, cara. Só pular.
Beleza, vamos por aqui então. Caralho, que reflexo, hein? But I wasn't about to call it quits. Rapaz. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in the grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. Porra. But like I said, Oh, eu entrei por aqui, eu não posso sair bandits por knew I aqui. was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. Eu não consigo fazer nada aqui. Preso nessa casa. Bury that old asshole! Caralho. Fiquei sem a habilidade pra coisar. Na verdade eu tava no lugar errado, né? Regaço, mano. Deu. Nossa, cara, tá difícil aqui. Meu Deus! Nossa, que parte difícil, mano. Caralho, tá foda. Essa aqui tá difícil. Deixa eu trocar de arma. Essa tá mais difícil que os duelos. Ah, esses caras não morrem não, mano. But you obviously prepaid since you're sitting this down. Actually, in that moment, I did not. Morre! So I suppose we're talking to a ghost. Funny you should put it like that, Jack. Porra! Essa tá foda, hein? Essa tá difícil, hein? A parte mais difícil do jogo até agora.
Nossa, finalmente, mano. Isso tá muito difícil, mano. Because when I woke up, From the dead? Que? Tava dormindo? there Era um was sonho? silence all around me. Ai, brincadeira essa porra. I could swear to God I saw Billy then. Billy Doidão do who? caralho. Billy, the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Telhado? O maluco tá doidão de droga, velho. Here, there, even over there. So I am right. You are touched in the head. Mr. Greaves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer, Patrick Floyd Garrett. He came at me guns a-blazing. Tá But vendo? I Tô knew matando that old fantasma war agora. horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me Caralho, matar down to fantasma é perdition. foda, hein? Dá pra você jogar, mano? I saw Henry Palmer throw dynamite at me. Fantasma que solta dinamite agora. Vai morrer na porrada, fantasma. And in the gates Morreu of no the fantasma. cemetery, I saw John Wesley Hardin, just like I remembered him. Robert Ollinger appeared with his terrible double-barrel shotgun. No ghost army was stopping me. My father-in-law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Missão. Newman Hayes Clanton, Tanta William munição, hein, mano? Vai Brocious, dar John merda, Peters tanta Ringo, munição. they all wanted me dead. Não dá pra enxergar nada, velho. Essa aqui vai ser mais difícil do que aquela outra. Esse ponto. The Dalton brothers, Robert and Grattan, guardians of the Garden of the Dead. George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, Ai, não, both cara. thirsty for vengeance from the great beyond. Morreu ainda esse puto, mano. É brincadeira. Jesse, Woodson, James, and Jim Reed, each one deader than the next. Tô matando todo mundo que eu já I matei thought I no would jogo go agora. crazy. Thought. Cadê, mano? Finally, I saw Harry Alonzo Longabaugh, The Sundance Kid? like a general leading his Legion of the Dead. You told us before that you'd seen him alive. He was alive. Tá que pariu. Mano, os pontos aí, eu já li que tá zoado. Eu já falei pra vocês esperarem, mano. Vai esperar, velho, que volta ao normal. Ah, tem que voltar tudo de novo, mano. Ah, não, velho. Ah, não.
puto. Toma, granada. Then I heard a voice call to me from afar. It was Robert Leroy Parker, a.k.a. Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Thanks for taking Nossa, care foi of that chato, hein? bastard. Silas Graves. Os três de uma vez? E But the aí? kid wasn't quite deceased. Not yet. Esse maluco Takes não more mata than ninguém. one little bullet to kill the likes of me, partner. Those two looked like they hadn't seen each other for quite a while. Clearly, they were no longer amigos. Amigos. Shit. I was hoping I wouldn't have to kill you. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked them about Bob Bryant, but they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question, but those boys didn't give me much of a choice. Isso aqui vai ser foda, hein? Em um impasse mexicano, use Q e E para mudar o seu foco de inimigo. Caralho, e aí, mano? Escolhe um e vai. Não vai ser você. Caralho, que difícil! Caralho, muito difícil, mano. Caralho, não tá indo foco. Por que não tá indo foco? É esse puta aqui que vai atirar em mim, ó. Aí os dois pro saco Butch aí, ó. Cassidy and the Sundance Kid died aí. there in that cemetery not 6 months ago. Tem desonrado, tô nem aí. 2 contra 1, mano. Desonra é ser 2 contra 1, né? Né? Desonrado é 2 contra 1, né? Desonrado é 2 contra 1. Não é não? Vamos lá, vamos. Segue o jogo. Desonrado é 2 contra 1. O importante é matar. No jogo, né? Claramente. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack. Maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob,
Your past always catches up with Ah, o you. Jack é o Bob? I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. No, Ben, If I no. could turn back the clock, But you can't, Bob. Plot twist, hein? Escolha seu destino, vingança ou redenção? Mano. O destino não é meu, o destino é do Silas. A vida inteira do cara ele queria vingança, mano. Né? Ele só quer vingança, mano. Ele matou 1000 por vingança, velho. Por que vai querer redenção agora? Faz sentido o maluco matar 1000 durante o jogo inteiro e dar uma redenção no final, tá ligado? Vamos ver o que acontece. Depois eu vejo o outro final. why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. So be it. Holy shit! Molly, move against that wall. Porra da hora, hein? Daqui vai ser o mais difícil, pá. Não tá mostrando nem o bagulho de velocidade ali. $1910 eu leio o cartaz. Ai, morri. Damn lion drifter! Game over. Game over. Bom. O primeiro duelo da noite que eu perco, né? Os outros eu tinha ganho. Eu vou ser desonrado, velho. Tô nem aí. Pronto, melhor final. In his stores, didn't he? Melhor final, os dois morrem, acabou. Acabou, os dois morrem, melhor final. Não? Não. O contador de mortes tá forte, hein? Atira! Ah, tomei de novo, mano. Eu atirei errado. Pelo amor de Deus. Tá difícil aqui, hein, mano. Ah, mano, isso aqui vai ser desonrado. Tô nem aí, não. Agora vai ser desonrado, velho. Foda-se. Primeira fungada, já vou puxar a arma, mano. Eu tiro a arma atirando, velho. Eu atirei no chão assim, ó. Eu atirei assim, ó. Pá, 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 pá. Holy shit! Agora vai, agora vai. Move against that wall. Go! Ah, ele atirou primeiro, mano. Porra, isso aqui é o mais difícil, mano. Esse é o combate mais difícil, mano. Caralho, esse é o mais difícil. Sem dúvidas. Vou até abrir espaço na mesa aqui, mano.
Aê! Oh my Foi God. rápido. Oh, Jesus. Agora foi rápido. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. But I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You're looking mighty shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir, Mr. Graves. So where you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Tá aí. Eu acho que o melhor final podia ser o Redenção. Eu queria fazer o Redenção depois. Call of Juarez Gunslinger. Bom game, hein? A campanha é bem curta, hein, mano? Acho que foi umas 5 horas, 5 horas e meia mais ou menos de gameplay. Bem curtinha essa campanha. Tem umas coisas secundárias pra fazer, né? Que jogo bom, hein? Olha, ó, pra quem fala que o Cassi, que eu não zero o jogo, que o Cassi não zera jogo, aí, ó, zerado com sucesso. Joguinho bom, mano. Gostei. Bom jogo que ficou de graça, hein, mano. Gostei bastante desse Call of Juarez. Ele tá disponível no GeForce Now também, senão... dá pra passar o trailer, olha. Ó, trailer não, os créditos. Só descer a rodinha do mouse, ó. Novos modos de jogo estão disponíveis. Agora o novo jogo mais está disponível. Começa a história novamente com todas as habilidades e armas que já desbloqueou. Da hora, mano. Isso aí. Zeramos. Da hora. Eu zerei só a campanha. Tem vários modos aqui pra fazer, né? Tem modo de arcade, duelos, história. Não dá pra carregar o... Não dá pra carregar, né, o save. Volta pra onde se vier pra cá? Será que é o outro final? Well, I don't know about you boys, but I'm pretty bait. Deixa eu pular aqui. Well, it's too damn bad. Ah não, volta lá pra aquela parte, o bom, o mal e o morto. Ah, depois eu tento fazer esse final do... Depois eu vejo no YouTube esse final da redenção, né? Bom, tá aí, mano. Zerado com sucesso.